And we are back, folks. We are here once again at the Samsung C Lab. We're here with Sean of Digisonic Co. Tell us a little bit about this amazing 3D immersive sound application that you've come up with. 네, 그래서 이제 3D immersive 사운드 애플리케이션에 대해서 좀 간단하게 설명을 해주세요. 우선은 3D 이머시브 사운드가 요즘에 트렌드고요. So first of all, 3D immersive sound is the trend right now, 팬데믹 기간 중이기 때문에 especially during the pandemic period. 네, 저희는 이제 스테레오 사운드 일반적으로 저희가 많이 쓰는 그런 오디오 파일을 가상으로 이제 서라운드 사운드를 만드는 기술을 가지고 있습니다. So we have this amazing technology that turns regular stereo audio sound to surround sound with 7 different virtual speakers. Yeah, and I had a chance to demo this yesterday. As an audio engineer, this is some phenomenal technology. Thank you. And to hear a normal stereo mastered song like Lizzo and then hear it in a fully immersive format, back to back, is amazing. What was it that inspired you to create this technology? 그래서 어제 직접 체험을 하신 바로는 이런 진짜 어메이징한 사운드를 경험할 수 있어서 본인이 너무나 행복했다고 했는데 또 이렇게 기술을 개발하시게 된 어디서 영감을 얻으셨나요? 일단 뭐 제가 기술을 개발한 건 아니고 저희 회사가 기술을 개발한 거고요. It's just not me, but my company. We did it together. 그런 다음에 지금 이거 같은 경우는 지금 뭐 지금까지는 영상이 발전이 되거나 아니면 다른 매체들은 계속 발전이 되고 있는 거를 느끼셨을 텐데 오디오는 계속 정체되어 있고 많은 제약들이 따르고 있었거든요. 그래서 so I mean up until now, all other media platforms they have been developing, but we didn't see much progress with the field of audio. 네, 그래가지고 지금 이제 팬데믹이 오면서 사람들의 니즈가 점점 늘어나고 있었어요. So we could definitely see the needs from the people wanting more, better sound. 집에서 혼자서 콘서트를 즐긴다든지 So we wanted to make it possible to enjoy a live concert in your own living room. 아니면은 영화관을 간다든지 Or like a movie theater. 예, 그걸 이제 헤드폰으로 즐길 수 있도록. So we wanted them to use their own headphones to have that kind of experience. That is pretty amazing. Now, you won a Best of a CES Innovation Award this year for this technology, which is more than well deserved. Thank you so much. Typically, if you've got something in, whether it's Dolby 5.1, 7.1, any kind of surround sound, you have to specifically mix that content in that way and assign this sound to that speaker, everything else. That is not the case with this technology, correct? 그래서 이번에 2022년 CES 혁신상을 수상을 하셨잖아요. 네. 그래서 다른 경우에는 이렇게 컨텐츠를 따로 개발을 하는데 이 경우는 그런 경우와는 좀 다른 케이스죠. 네, 저희도 두 가지가 상품이 있거든요. 지금 돌비를 아까 말씀하신 것처럼 프로 프로덕션으로 하는 상품이 있고 지금 여기가 저희가 혁신상을 받은 as if 같은 경우는 이제 가상으로 서라운드 사운드를 만드는 상품인 거죠. So we have 2 different types of products. So first one, like the Dolby you mentioned, it's pre-product. So, but 프리프로덕션. Pre-production. But with our app, as if it's just application creating surround sound. Wow. And that's what's great is it's just an app that you can listen to your Spotify through, you can listen to your Amazon Music, you can even listen to the Talking Sound podcast in full immersive audio, right? 네, 그래서 뭐 스포티파이나 아마존 뮤직이나 이런 걸 그냥 앱을 통해서 그런 서라운드 사운드를 경험할 수 있게 되는 거죠. 저희 여기 채널 토킹 사운드 팟캐스트도 서라운드로 들으실 수 있는 거죠. 저희 거를 거친다면은 당연히 가능합니다. So everything's possible through our app, as if. Wow. And is the app available already? Is it out on market? How much does the app cost? Where can people get it? 네, 그래서 앱에 대해서 언제 출시가 될 예정인지 또 가격은 어떻게 되는지 좀 간단히 말씀해 주세요. 일단 앱은 안드로이드 같은 경우 3월에서 4월경으로 지금 예상하고 있고요. 아이폰 같은 경우, iOS 같은 경우는 한 6월에서 7월경으로 저희가 예상을 하고 있습니다. 그리고 가격 같은 경우는 현재 저희가 만든 as if 앱 같은 경우 이노베이션 어워드 받았던 그 앱은 무료 배포를 지금 예상하고 있고요. 네. So we are planning
to release as if which won the CES Innovation Award. It's going to be free. Oh, wow. So for Android, we are expecting to release it by March and April of this year, and for iOS June or July of this year. Wow, wow, phenomenal. I can't wait to get it on my Apple, or not Apple, but on my Android devices myself. I can't wait until you work with a plugin developer to make this available for digital audio workstations, for the digital workflow for engineers. It would utterly change the world of engineering for surround sound. So, incredible technology. Thank you so much for coming up with it. Every audio engineer in the world will thank you. Thank you so much. Absolutely. Thank you so much for your time. Once again, everybody, just some of the amazing tech here at Live CES 2022. We'll be right back with you after this.